And we are proudly sponsored by New Ways Health Limited. Let's take a look at our headlines first. In our today's top stories, the Uganda police spokesperson Fred Enanga confirmed the arrest of Lukungu Ivan aka Palaso. So they managed to arrest Lukungu Ivan, alias Palaso, who was linked to the robbery in Muyenga. Residents in Wakiso district are not happy with the Chinese company over health-related issues. And in sports, AFCON competitions 2020. Stay tuned. Dear viewers of Gntv, welcome back from the headlines, and now let's take the news in details. The Uganda Police Force in Uganda has confirmed the arrest of Ivan Lukungu, also known as Palaso, over alleged armed robbery in Masaka. Fred Enanga says that Palaso is now at Kabalagala Police Station in Kampala and anytime will face courts of law to answer the cases. Let's take a look. Crime Intelligence carried out an intelligence-led operation and arrested a one Lukungu Ivan alias Palaso, a 25-year-old resident of Nyendo, in connection with the robbery of cash which occurred at the home of Haji Romoro and his wife, Honorable Ambassador Nekesa. The task team booked out from Old Kampala Division and Gotv Division on intelligence to Masaka on the 25th of January 2024. It was established that the suspect was in Masaka City from the 10th of January 2024 till to date and was transferred from Masaka to Kabaragara Police Division for further court process. At the time of his arrest, he had allegedly spent Uganda shillings 123 million. He now became the 13th suspect in the incident of armed robbery. The Directorate of Crime Intelligence also carried out an arrest of the 13th suspect in the robbery that occurred at Haji Rumoro's home and his wife, Honorable Ambassador Nekesa. So they managed to arrest Lukungu Ivan, alias Palaso, who was linked to the robbery in Muyenga by building up on the intelligence that they had gathered. And they tracked down Lukungu Ivan, alias Palaso, aged 25, a resident of Nyendo, in connection with the robbery of cash which occurred in the home of Ajulu Moro and his wife, Honorable Ambassador Nekesa. It took them about 3 days of active surveillance to arrest the suspect along Edward Street in Masaka. Upon further interrogation, he admitted to having participated in the robbery that took place in Muyenga and confirmed that he received Uganda shillings 120 million as is cut out of the loot, which is spent as follows. He bought a Toyota Harrier at 62 million, a restaurant at 10 million, a house at Nyendo Mukude at 20 million, a plot along Nabugabo Road, Masaka, at 15 million. He also bought an electric shop at Goodwill worth Uganda shillings 16 million. So this brings the total to about 123. It was also established that the suspect was in Masaka City from the 10th of January 2024 till to date. We were trying to find out if he was linked to the robbery of US dollars 86,000, which happened at Pride Theatre. But so far the evidence we have delinks him or doesn't connect him to that incident. He now becomes the 13th suspect in that robbery. In the same news scenario, Police of Uganda has come out to say that the Summit Weeks and Liberation Day celebrations were peaceful. The interagency planning, preparation, evaluation and consideration efforts were very effective, which made the likelihood of an attack or major threats very low.
The full team efforts included the UPDF, UPF, JIC, ISO, ESO, Fire and Rescue, Police Health Services, Traffic, Forensics, K9, Integrated Highway Police, Public Relations and CPC Rapid, among others, made sure that the summit weeks were peaceful. This announcement was made by the police spokesperson, Fred Enanga. Always we start by informing the general public that the country remains peaceful and calm within and across our borderlines. We want to simply start by sharing a vote of thanks from the joint leadership of the joint security agencies following the successful policing of the double summits and also the Liberation Day celebrations, which were generally peaceful and calm. They have also come out to applaud all security personnel who promoted safety and boosted security during the NAM/G77 plus China summits, as well as the successful policing of the Liberation Day celebrations. Reports from all our jurisdictions indicate that the international summits were generally peaceful without any untoward incidents. A total of 1,918 delegates were hosted, and as we talk, 1,909 have departed to their respective countries of origin. Only 9 are remaining. We expect the last delegate to depart around probably the 30th of this month. Now, our focus is on the Tarehe Sita celebrations that are scheduled to take place on the 6th of February 2024. So the interagency planning, our preparations, evaluation and coordination efforts were very effective, and the joint leadership has come out to thank the full team, which has always included the UPDF, SFC, police, prisons, the joint intelligence components, all our teams from general duties, FFU, CID, fire, police health services, traffic, forensics, K9, the integrated highway, public relations and CPC. And we also want to thank the local leadership who were very supportive, as well as the respective communities for their level of vigilance. So, like I said, we are now focusing our policing and contingency plans on the Tarehe Sita celebrations, which were launched on the 27th with various community projects in Busoga region. Za Asimwe, Gntv at 12. For that report. And in another news, residents from Wakiso district are not happy with a Chinese company that is quarrying stones in the area, saying that this company has increased health risks and imposed them to the local population. Let's take a look. Mbera je tuitamu ejjinja nga balikubye omuntu abeerera ddala byo kankana bwoti nobeera ngali mu musisi kati oli yali azze kundaba bwajja okundaba yali mu nnyumba wiki esooka ejjinja nerikuba nagenda kudwalira e Bulondo ne bamukuba ekifaananyi baluwa n'ezibalaga bannaye no bamukubye ekifaananyi olubuto nga lugenda kuvaamu era bwe bayongedde okuba ejjinja eddala ne luvaamu ne baŋŋamba ndeete ebintu ebyavuddemu mu lubuto ne mbagamba yiyi kati nandi be bakubiddemu ebyabadde bigenda bagasaaki omulwadde era ne bwe baba bamututte mu ddwaliro osobola omukebera n'olaba nti ono yafunye koozi ne bagamba nti kakati ffe tulina okunoonya amangu ago bagenda e Bulongo babuulirize kati bwe bagenda e Bulondo okubuuliriza omwana bwaddayo mu sikaani omusawo n'amukebera n'amulaba n'agamba yi bazze wano okumbuliriza ne mmuga nti bannaye omulwadde n'omusawo omusawo sikkiriza kufulumya kyama kya mulwadde naye kakati mwe muzze wano muzze ng'abaani omulwadde mumukubire mwogere naye nanga nzikiriza mpa olukusandyoke mbawo amawulire kakati bwe bagamba akati alina kumala wiikisi 2 alioka afa abachina esente z'abachina za bizibu alioka jjanjabe kati bwanaaba amaze okufa
olwo lwe nnaafuna obuyambi. Olubuto lwange luli wali lwa myezi 3 kitundu 3 naye ejjinja lyasooka kuba olubuto okuvaamu. Olubuto omukuvaamu nenkuba ekifaananyi netugendako e Bulondo ku ddwaliro lya gavumenti wano eririwo. Bwe twagendayo ne tugenda mu sikaani ne batuwa ebbaluwa. Kati nga mumanyi nti amalwaliro ga gavumenti agasinga bete eriwo bakuwandiikira eddagala ne bampandikira eddagala. Kati mu kukwata ezo documents ozitwala ew'omu China ye teyabitegeera. Yagamba nti byo biri complicated, date tekwatagana, kale byali bingi. Mu kubeera nga bingi naye tetwafuna kukola ki kuyambibwa. Omukyala w'olubuto oyo gwe basooka okuleeta bamuleeta ne boogera naye bulungi, Omuchina n'ayogera naye ne bamutuma ebyetaagibwa n'ajja nabyo. Naye yagenda okujja ng'ebbaluwa gye yaleeta okuva mu ddwaliro nga tekwatagana na bigambo bye yali ayogera, ng'agamba nti yali tamanyi nti ali lubuto. Ate wali yatugamba nti olubuto lwali lwa myezi 4. Ate wano batuuka okumubuuza yagamba nti yali tanakwetegera nti ali lubuto. Ate yatugamba nti yakwata ekifaananyi, nga ekintu ekyavaamu yakikwata n'ekifaananyi. Ne bamubuuza aleete ekifaananyi nga talina kyalaga, ng'ate awooza mbu essimu yafa. Na smartphone olina kuba ekifaananyi buli kyotuuseeko, oba ebbaati libotoseemu ekituli olina okuba ekifaananyi. Kati ffe tetulina masimu ago ga simaati gamu, kati ffe tukole tutya? Salawo okujja baleeta kafu ka sukaali nenkabagobya kubanga abantu bano bajjanjabwa. Nenkabagobya neŋŋamba mukulu Tanga, ssebo toddayo kuleeta sukaali wo kubanga tayamba, si ddagala nti bagenda kuwona. Ekyo ne bakitegeera, ate bajja wano ne bamulambula, tewali kye baatuyamba. Omulwadde bamutulaga nga tosobola kumugjawo. Omuchina yali abagamba tumugjewo naye nga tosobola, alina engeri eyalwala n'abivaako. Kaakati bwe nsanga omuzeeyi oyo ebakka ŋŋamba nti nze kankugambe kyenjagala konze ye, twagala buli bwe muba mugenda okukuba ejjinja mutuwe sukaali. Najja ew'Omuchina ne mugamba oli omusajja yaŋŋambye bw'ati ne bw'ati ow'omulwadde n'amutegeera. Naŋŋamba yansabye buli mulundi gwe tugenda okwasa ejjinja tumuwe kilo ya sukaali. Omuchina yagamba no problem, era kilo ya sukaali netandika okumuweebwa. Muwala we n'oyo omutabani bajja mu lukiiko ne bagamba ffe temuddamu kutuwa busukaali bwammwe, okuva olwo tetuddanga mubawa sukaali. Naye nga sukaali omuzeeyi yamusaba abalwadde basobole okumanya nti ejjinja ligenda kuvuga, bamugaana era tetuddanga mumubawa. Bwe bakuba ejjinja ku Kwale ne gabuuka amayinja ne gamansuka ne lijali kubawo waggulu. TV ebadde wano ku kisenge webadde ne ligikuba ne ligyasa, yali ayitamu ne ligwa wano ku mutto. Ne mbayita bonna ne bajja akakyo ka GMC ne bajja ne baliraba. N'Abachina ne bajja wano ne bakonfaminga nti kituufu ejjinja lyakoze ki, lyankubye, ne baga tujja kusasula. Omuntu ogwaddako ng'amazzi kosa TV ne likuba ate omusisi n'akuba toyi yange negwa ku ttaka. Nasooka ne mbayita bajje bagirabe engeri lunaku lwaka paka yatuuka negwa ku ttaka. Bakwata emitwalo 5 bangamba tukwadde emitwalo 5 egyo gwenda weegulira mabaati oba seminti ojja kumwegulira bula mwezi ambaati kasoli n'omusenyu. Nesigala nga netoyi sawe ndi ku ttaka tezimbwanga. Nasooka ne mbayita ne mbaga mujje mulabe toyingezeemu kuraka ng'ekyali bulungi era mbaka kyali waggulu. Ne bajja ne bagiraba ne bakola n'ebifaananyi ne bagenda. Ne mbayita ng'olunyanfa lweyongedde okugejja ne batambula ne bajja ne balulaba. Nalongo n'angamba akwasaganya Muchina n'abantu ba bulijjo, tofaayo nja kubalaba Tanga amaze omugamba Omuchina. Nali ndi awo toyi ejjinja asembayo kubwa toyi neegwa wansi, bampita na bwisi ginali ne bangamba jangu etoyi ku ttaka. Ne mbayita ne bajja ne balaba. N'agamba ekyo kito kifaako tujja kuba ssente ezo ogikoleko. Ssente ze bampa emitwalo 5 egyo gyakola toyi. Naye nga bw'ojja toyi eri wansi sisobola, sina kye nsobola kukola wadde yino emitwalo 5 ne kisobola kukola. Nje y'amazima kubanga ebyaddala mulimu abantu abamu abanoonya ebiki ebyabwe nga bagenda okujja okukola abasajja bo batandike nga ne toilet yalina ya kitundu sinkomerere. Kati bwe yalaba abakala enjeru nga ffe abaddugavu endowooza nti be balina ssente tikati kyekiseera okubafunamu ki ssente. Naye nga babadde ebyaddala nze buli kyengendayo nentwalayo omulanga gwange abasajja baba kampuni aba King Longo babadde bakola obwebwako. Kwale olukuba baluti
tuuka mu kakiiko kubanga kalondebwa abantu oteekeyo lipooti yo abantu bajje bakulambule bafune evidence nga n'ekintu kyoyogerako bakikubye ekifaananyi naye tugenda ne tubagamba babakuba ebifaananyi tiaye tetwalina whatsapp nti whatsapp yadde togirina ne mu kakiiko kano akaffe ne kakulema n'okukubayo simu tujje tukuyambe ng'omulaba omuntu olumu abantu baleeta complain ne mu kukkanya ne tutamanya olumu oba okyalowooza n'okulowooza nti tebannakolwako ogenda omubuuza nga nti kyama ne bakola ki ti abantu bonna bumeera buteregga naddala bali mu meters ebibiri nammwe abatagwa mu meters ebibiri kubanga abamu benjogeddeko abaleeta complain neekolwako tebagwa mu meters ebibiri BMU eyakolebwa memorandum of understanding ku company ya Kingilongo n'abataka egamba nti senga ennyumba ye yabika naye nga wadde teri mu meters bibiri ejja kuddaabirizibwanga in fact bwogende butereggawo bakaddaabirizawo ennyumba eziwera 2 oba 3 okiwulira kakati abataka nze mbasaba kimu muleme kugamba nti entume tatuyambye era njagala tukubeyo meeting yamanyi oli awanika omukono mufube okulaba nti bwebambiziyo yevuddemu olubuto nga mubeera ne evidence tewali ajja kukusasula without a clear evidence toko kubanga olina evidence oba tolina simu ya smartphone kati smartphone zayala duka ku mulirwano bakoga okubira ajja kube embiziyo gw'omukyala avuddemu olubuto bw'oba tolina smartphone kuba kiyinza okukalubaate ku muntu omu kubakolaga nti avuddemu olubuto naye bw'oba ofunye miscarriage gende w'omusawo akole ki report ejja kuba ekuyimirira naye njogera nga ntya Katonda teri muntu yali azze ne sitamukola ki ne sitamuyamba naye mulimu ate n'abalala abeenoonyeza ebyabwe bw'abalaba kkala enjeru ne balowooza nti bajja kuyambibwa. Za Asimwe, GNTV at 12. Thank you, for that report. And then another news, the Shadow Minister in Uganda for Foreign Affairs, Honorable Mwadankwinji, has called upon the government of Uganda to intervene in the situations where Ugandans abroad are rotting in prisons. Honorable Mwada says that Ugandans are in great pain and they are in great pain and the Arab countries do not mind about their health, thus calling upon the government of Uganda to intervene and save the innocent souls. Shadow Minister in Uganda for Foreign Affairs, Honorable Mwadankwinji, revealed that he has credible information that over 450 Ugandans are being held as hostages in Myanmar by alleged rebel groups for months now. In his speech, he said most of these people went as workers, tourists, educationists, and many others, but it was unfortunate that things turned up and they are now in prisons. Minister owekisikirize owamawanga amalala okwogera ku nsonga z'Abannayuganda ez'amangu eddala abakwatibwa mu ggwanga lya Myanmar eryayitibwanga Bama abasinga bawambibwa era bali mikono gy'abayeekera mu ggwanga lya Bama kati eriyitibwa Myanmar. Ekyokubiri n'okwogera ku nsonga y'Abannayuganda abangi ababonaabonera ebweru okusingira ddala kati abakwatibwa n'abamu abafudde mu ggwanga lya Misiri liyite Egypt. Basebo ne bajjawo nfunye nina amawulire ageesigika ate nefuna ne messages ez'enjawulo ebiranga by'abamu ku abo ba victims oba abali e Myanmar ne bategeeza nti Bannayuganda abawalera ddala 45 bawambibwa abayeekera mu ggwanga lya Myanmar era kati emyezi mingi egiyiseewo era bali mikono gy'abayeekera abamu batandise batwala ku front line okulwana abalala bakozesa mu bikolwa ebirala oba oliawo ebyobumenyi bw'amateeka kakati wakati w'ebyo byonna tetunawulira ddoboozi lyonna liva mu gavumenti wadde oba mu Ministry ya Foreign Affairs okwadresinga ensonga y'Abannayuganda abo abawambiddwa ebweru w'eggwanga. Njagala okitegeeza Uganda ne Bannayuganda bonna nti Bannayuganda abawera ddala 45 bali mbuwambe mikono gy'abayeekera mu ggwanga erya Myanmar eryayitibwanga Bama. Of course obaddeyo obusambattuko abamu bagamba baali bagenzeyo nga balambuzi, abalala baali bagenze kunoonya mirimu, abalala baali bagenze kusoma, n'ekisinga okuba ekikulu nti Bannayuganda abakunukkiriza 45 bali mbuwambe bali mikono gy'abayeekera e Myanmar. Twagala mbunnambiro gavumenti ya Uganda ne Ministry ya Foreign Affairs eveeyo okukola kyonna ekisoboka okutaasa n'okununula Bannayuganda bana bali mbuwambe mu ggwanga lya Myanmar, otherwise bali mu kaseera kazibu era tukivumirira okuba nti paka olwaleero
tewabaddewo wadde bwabuze eri bannayuganda okubategeeza nti ebitundu bwebiti ne bwebiti birimu obusamba tuko temugendayo. Twesanze bannayuganda bangi bafuuse ba victim olw'ensonga eno. Kyakubiri nti bannayuganda abali mu ggwanga lya Egypt oba Cairo bangi bakwate bali mu 10,000 bali mu makomera, abamu bafudde abamu bafudde, ate abalala balwana kukomawo waka ne bantegeeza nga Minister of Foreign Affairs nti babataddeku kati okukwakuliza nti oba oyagala okudda osasula emitwalo gya $5 kati obwo bumbi buli bumeka. Teri Kadaama ali bweru akomawo na bbaasa ya mitwalo $5 eza dola kusukka bwezityo tebazisobola. Twagala okulaba nti gavumenti ya Uganda ne Ministry of Foreign Affairs zivayo bunnambiro okutaasa bannayuganda abakwatibwa mu Egypt, abamu baagala kukomawo bateekeddwako esente ze batasobola kusasula. Kyannaku ne tudimandi nga kikolebweko bunnambiro ate n'abalala bakyali mu makomera. Kyekimu era n'amawanga ga Middle East mangi bannayuganda gye bakyali mu buwambe, gye bakyasibiddwa, tewaliwo nkola evaayo kuyambalo bannayuganda. He called upon the government of Uganda to come in and intervene, as he said that most of them cannot manage to pay fines. He cited one Ugandan who is in Egypt whom they asked to pay $500,000 to be released. He said individuals cannot manage to pay this amount and said many Ugandans are rotting in prisons in Saudi Arabia, Dubai and many other Arab countries. Era tuzize enkiiko z'amawanga ag'ebweru enkiiko nnyingi nga mwazimya hoteri ennungi naye ne watabawo kintu kya Uganda kyogerwako, kubanga ekya Uganda twali tusobola kwogera ku plight ku bulungi bwa bannayuganda. Ne bannayuganda bali eri Misiri bakaaba, bali eri mu Middle East bakaaba, kati abali Myanmar basibe. Saudi ewe kyogerwako mu forum zonna ze batuzza mu ggwanga lya Uganda wano. So nga abawalabu bo bazenga ensonga zaabwe bazoogerako nti petuli kweno. Uganda neofunye ekyasa okwogera n'abakiise n'abakulembera amawanga ago tewakitaddewo. Kyannaku kinakuwaza naye fe tudimandinga nti Ministry of Foreign Affairs ne gavumenti ya Uganda balina okuteeka ku mwanja ensonga z'abannayuganda, naddala bannayuganda bano abali ebweru abasibiddwa abali mu kuwankawanga. Era tuvumirira enkola ey'okuba nti tewaliwo ntendeka yonna ey'abakungu oba badiplomasi mu Uganda. Buli kifo kyonna tuuya abalonze Adonia yashikira mu UN, Adonia ye wa NAM, ojabula Adonia ye wa East Africa, Adonia ye wa African Union. Bali mu okutraininga bakali diplomats. Kati abasinga balonda ba political appointees yagudde mu kalulu abagira yero nga bamulonda ati ambassador yakoza nga ambassador abamu basirikale bajasi tebamanyi kyakola wadde diplomacy. That's why bwetwogerera olwaleero tewaliwo wadde buwabuzi ku bannayuganda ti bannange watemugenda waliwo obusamba tuko bannayuganda batwalibwa owulira bakoze eki bawambiddwa. Tetumanyi oba gavumenti ya Uganda yabatwala Myanmar ne bawambibwa abayekera oba batuse kinnoomu oba makampani ne okuba nti gavumenti ne Ministry of Foreign Affairs basirise mpaka kati kitegeeza bakimanyiiko era balina akakwate. Njagala obateeka ku nninga bannyonnyole kye bakoze era twagala bakolewo ekisoboka kyonna okununula bannayuganda bali mbuwambe naddala bali emikolo gy'abayekera emyandima. Simanyi bameka bafudde naye namba nasemye okumanya nga bali 25. Kyannaku tukivumirira era weefunira akakisa konna okitwala ku fulo ya parliament naye kwetandikira okumuvinga parliament ku nsonga y'emu mwebala okujja n'ebya nnaku. He continued to awaken the diplomats who failed to know why they are posted, and instead of helping Ugandans, they are just seated. Obukulu bwa gavumenti kubanga tulina embassies mawanga gano gonna, tulina abambasada ne budget eziyisibwa zigenda mu Ministry of Foreign Affairs ne mu embassies ezo. Obuvunanyizibwa bwabwe bwe tulina okusooka era bwobulazibwa bwaffe obukulu oba okubalagira okukola ki okukola. Abantu kye babakoze nga bannakyewa n'abakole bw'atasisa kyanjawulo naye tulina obuvunanyizibwa obukulu bwakuteera gavumenti ku nninga bwakubanja gavumenti kuba ne budget ziyisibwa ne baweebwa ssente okukola emirimu gya Foreign Affairs tebagikoze. Tewaliwo wadde kuwabula kale n'akati n'akasookerwako nti obaga abannayuganda bano temugendawo. Mulaba ab'e Sudaani twatuuka kubanga tukuba mulanga era twagala kujja kudimandinga okubataasa abali bakwatibwa olutalo nga tewaliwo wadde message egamba nti bannayuganda bawambiddwa bataasibwe. So tumala ogwaffe gwakuteeka gavumenti ku nninga gwakubanja gavumenti ku nninga okukolawo ekisoboka okubanga abannayuganda bakola ki bataasibwa balundulwa kubanga kikolebwako. Naye kye gavumenti ekumira n'okubanga bambasalaze baffe bonna tebamanyi kyakukola kubanga ba political appointees ayakudde mu kalunga wa yero gwe bakola ki gwe bagwawo ambassador tamanyi nti alina okukwatwa ba advisor okutotegeeze bannansiibo tibadde wano waliwo olutalo wano kano kaseera kazibu naye munayuganda ali nnyo okuva Entebbe ne bamukirya nga ngagenda Myanmar nga bamanyi nti waliyo abayekera bagenda omulisiibinga ne bamuwamba ne basirikawo. Tulowooza nti gavumenti ekimanyiiko era twagala bunnambiro tunnyonnyolwe. Ekyokubiri buvunanyizibwa bwayo obukulu. Bwebayo munnayuganda ayambye ku munnayuganda alina obusoboze bwebweru ekyaba kikoze nga muntu mulamu nga munnaddi naye obuvunanyizibwa baffe nga abakulembeze okusookera ddala kuteeka gavumenti ku nninga era kye tugenda
okukola okusookera ddala. Twahe Ronald, GNTV at Parliament. Thank you, Twahe Ronald, for that report. And now let's take a short commercial break. We'll be right back with more and interesting news. This is Gntv, releasing life. New Ways Health Limited abali kushangwa mbara enyuma ya Pelican Hotel aha chombeko cha Zakaria ground floor room number ya kashatu ebaretire mibazi eyo mulembe kandi ebakolire shande nyamulungi eya New Ways Health drink ekyokunywa kyo mutano tichiri marwa tichiri mu food color kandi kiri 100% natural chikozirwe cardamom seeds, cloves, raisins, hibiscus, inanasi hamwe na rosemary. New Ways erimu ebirisa ebirukombe ko mubiri nka zinc, fiber, potassium, calcium, magnesium, vitamin C, vitamin E, vitamin B12, iron na antioxidants kandi chamizibwe aba UNBS okumanyira kukiraho batera hasi muzabo ezi 0 01 abirnina ningashi 0 abirnina. Nensara y'ekigambo okwirima amaani ohendekera omutima King of Kings Church hamwe na Bishop Silas Saiba na Bishop Nicholas Saiba mbakumaisa ku Sunday service nsitandika shayi nechweka mpaka shayi nechweka. Service ya kabiri etandika shayi nechweka mpaka shamushanju nechweka. Prayer extra etandika shamushanju nechweka mpaka shamwenda. Youth service etandika shayi 10 nechweka mpaka 12 nechweka. Ijatusabe hamwe King of Kings Church ebya byona biterere. King of Kings Church, loving God, loving you. This is Gntv, releasing life. Viewers of Gntv, welcome back from that short break, and in case you've just joined us, this is Gntv at 12 with ALLIAN ATUBANDIIZE. Now into our sports news. The Africa Cup of Nations 2024 advanced to the quarter-finals in this year's competitions after group stages and round of 16 games were completed. Last night, Morocco was knocked out by Bafana in parentheses South Africa after winning a 2-0 score in normal time. AFCON 2024 competitions advanced to the quarter-finals. Let's take a look for that report. And then another sports news. Arsenal, the Gunners, last night broke the curse of being beaten whenever it faces Nottingham Forest after winning last night with 2-1 in the Premier League, thanks to the goals from Gabriel Jesus and Bukayo Saka. Leave them on the coattails of Liverpool, who can extend their lead back to 5 points. I thought he was really good. I think he looked exactly the same that he looks in training, and every time that we have put him in this year, he fully deserves the chance. He's put his head down, he's worked so hard, his attitude has been really good, and he's a tremendous player, and you see the way he moves, it's just a joy to watch him. To continue to do that, to have a lot of discipline in what we want to do, and to be more perseverant, more consistent, and to take chances, to be positive and go for it. And the spaces are minimal when you have that many players around the box, and the density that they are able to generate on both sides is very difficult to break them down, but at the end we find a way. He further said that they needed different tools and to find the right moments if they wanted to win the game, and they found those right moments and scored the goals. Yes, I'm really happy with the performance and obviously with the results, and
and we still never told me what happened here last year, and we wanted to put it right. We wanted to generate some momentum now in the league. I think we've got that, and the performance was very good. I thought we completely dominated the game. We had to be patient, but we always have an eye to hurt the opponent. We didn't allow them to run, and I were able to generate chances in various ways, which is really pleasing to see for the team. I think we showed a lot of maturity to deal with the game in the way that we had to. But in the last 3-4 minutes, we conceded a goal, and then you have to suffer in this league. I really need it because I could feel it. They were talking about it coming to that dressing room. It already reminds you our brains and bodies are really intelligent, and when they come to the same situation, they know what happened, and they were really active. They were really engaged. They were talking about the game with each other. I thought the team was really good. Thank you, for the sports news. And our dear viewers of Gntv, that report brings us to the end of our today's bulletin. But before we wind up, let's first take a look at our headlines. In our today's top stories, the Uganda police spokesperson Friday Nang confirmed the arrest of Rukungu Ivan, aka Palazzo. So they managed to arrest Rukungu Ivan, alias Palazzo, who was linked to the robbery in Muyenga. Residents in Wakiso district are not happy with the Chinese company over health-related issues. Mbera je tuitamu ejjinja nga balikubye. Omuntu abeerera ddala buyo kankana bwoti nobeera ngali mu musisi. These and more, stay tuned. Dear viewers of Gntv, that's all we had for today, and thanks for being part of us from the time we started to the time we are coming to the end of our today's bulletin. I'm ALLIAN ATUBANDIIZE, Gntv at 12, and up next is a lunch hour service at King of Kings Church here in Barra City, and more is to come. Please stay tuned.